The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation. In the Kupiansk direction, aviation and artillery of the Zapad group of forces inflicted fire damage on the units of the armed forces of Ukraine, close to Pershatravnevoye and Berestovoye in Kharkov region, and Stelmakhovka in Lugansk People's Republic. In addition, actions of 3 sabotage and reconnaissance groups of the armed forces of Ukraine were thwarted near Sinkovka and Kislovka in Kharkov region. The enemy's losses in this direction during the day amounted to 30 Ukrainian troops, 2 motor vehicles, 1 Polish-made Krab and 1 US-made Paladin self-propelled artillery systems. In the Krasny Liman direction, ground attack aircraft, army aviation, artillery and heavy flamethrower systems of the Center group of forces engaged the units of the armed forces of Ukraine close to Nevskoye, Chervonaya Dibrova, Chervona Popovka in Lugansk People's Republic, as well as Grigorovka and Terny in Donetsk People's Republic. More than 80 Ukrainian troops, 4 armored fighting vehicles, 3 motor vehicles, and 1 D-20 howitzer have been neutralized in this direction during the day. In total, 407 airplanes, 228 helicopters, 3,741 unmanned aerial vehicles, 415 air defense missile systems, 8,647 tanks and other armored fighting vehicles, 1,082 combat vehicles equipped with MRLS, 4,570 field artillery cannons and motors, as well as 9,483 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. The other side, the armed forces of Ukraine reported that Russia lost 540 servicemen within a day, including 10 armored vehicles, 7 artillery units and 5 drones. In total, Russia lost 180,590 servicemen since the start of the conflict, including 3,646 tanks, 7,053 armored personnel carriers, 2,777 artillery units, as well as 307 fighter jets, 293 helicopters and 2,339 drones. Russia and Ukraine conflict last for 413 days. There is still no peace talk agreements between two sides. The Ukrainian military also released footage of its troops destroying Russian fortifications in the forest. A Russian armored fighting vehicles was destroyed by UAV. Combat work of the 14th Separate Mechanized Brigade gave no chance to the enemy. President of Ukraine Volodymyr Zelensky swore not to forgive Russia invaders. There is something that no one in the world can ignore, how easily these beasts kill. We are not going to forget anything. Neither are we going to forgive the murderers. There will be legal responsibility for everything. The defeat of terror is necessary, Zelensky said. Є те, що нікому у світі неможливо ігнорувати. Як легко ці звірі вбивають. Це відео страти українського полоненого. Світ повинен бачити. Це відео Росії, якою вона є. Що це за істоти? Для них немає людей. Син, брат, чоловік, чиясь дитина. Це відео Росії, яка намагається зробити саме це новою нормою. Таку звичку – знищувати життя. Це не випадковість, це не епізод. Так було раніше, так було в Бучі, тисячі разів. Кожен повинен реагувати. Кожен лідер. Не чекати, що це забудеться, що пройде час. Ми нічого не збираємось забувати. І прощувати вбивцям. Законна відповідальність буде за все. Потрібен програш терору. Ніхто не зрозуміє, якщо лідери не зреагують. Зараз треба діяти. І нам в Україні максимально зосередитись на фронті, максимально допомагати, гнати окупанта з нашої землі. Головна мета – перемогти. Головна мета – Україні міцність, щоб перемогти. Розгром окупанту, вироки вбивцям, трибунал, державі зло. Вічна пам'ять кожній людині, чиє життя забрав цей російський терор. Слава усім, хто б'ється проти цього зла. Слава Україні! Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.